Эх, ребят, привет на своем канале, на связи Санчо. Сегодня будем играть в игру под названием Hogwarts Legacy. Не прошлой серии, прошлой части даже. Мы выбрали факультет, нас, помню, дракон нас напал. Сначала напал дракон, да. Мы попали в какие-то руины. Мы выбрались туда, там попали в банк. И нам шляпа дала факультет Когтевран. И вот... Я сейчас в общежитии Когтеврана. 11 уровень. 3 уровень, просто здесь римскими написано. А здесь другие люди уже живут. Так, поднимаемся обратно. Нам надо гостиная. Потому что там 111 уровень написан на этом замке. Здесь не пропускают. One moment. Watch this. Секундочку, смотри. Фу, что это такое? Кто-то бросил навозную бомбу. Пойдем отсюда. That wasn't quite the reaction I wanted. Что ж поделать? Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Must be different starting Hogwarts. Такое себе. Так, оконный режим сглаживания, тип масштабирования. Наверное, не то. Общая предустановка качества. Все у меня на ультра стоит, нифига себе. Трассировка лучей. Мне не RTX, конечно, но интересно. That's just brilliant, Army. Brilliant. Не работает, так и знал. You think you could... Она выключила сразу. That is not how that... Так, давайте чела сейчас посмотрим. Why, hello. О, привет. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. До встречи. Прикольно. Кстати, астрономия довольно-таки, кстати, реально интересный предмет. Я изучал это у себя в колледже, и очень довольно-таки интересно. Ну-ка, дальше. Травология. Хотя тут биология мне не нравилась. I want him to be in the perfect place. Place he'll be happy with. But I can't seem to find it.
great golden О, великие gobstones. золотые камни. I Как want бы я him to хотел, чтобы он thrive here. расположился. Golden gobstones. Что еще за золотые My own камни? little expression. У меня такое I bought выражение. this Я Dittany привезла seedling это from просто home, and I обезьяны из so дома, want и him to просто feel хочу, чтобы ему cozy. было здесь хорошо. Dittany is amazing, isn't it? Удивительное So much растение, healing правда? power in such a little Вроде маленькое, plant. а обладает таким... I've a bit of a thing Думаю, for уже поняла, plants, что as you can увлекаюсь растениями. see. Приятно познакомиться. Я сама. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Приятно Is познакомиться, Dittany Саманта. used in Обезьяну ведь Wiggenweld использовали для potion? приготовления It рябинового. is. Точно, Looks если like кое-кто someone's решил been заранее studying получить up on their зелье potion making. Actually, Professor Fig Вообще-то, told me профессор about the Фиг сказал мне Wiggenweld про potion. рябиновый отвар. Of course. Понятно, я I слышал, heard что you он were studying занимается with с him тобой before перед началом term. учебного года. He's an enigma fig. Профессор Фиг Teaches загадочный about человек. theory. Так, опять я случайно нажал правую кнопку, мы что, пропустить? Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Не только о Wiggenweld. рябиновом отваре. You've Тебе lots ведь to так catch много up on, нужно I'm читать. sure. Приятно было It пообщаться. was nice to meet you, Samantha. Было приятно Good luck познакомиться с with your тобой, Dittany. Саманта. Удачи тебе, Thank твоим. you. And good luck to Спасибо, you и тебе too on удачи your в твой first день. day. Hey Я there. не успела New дочитать. Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep Профессор her Уизли waiting. Уизли меня позвал. Кстати, Уизли же отсылка на Рона Уизли, наверное, на Джинни Уизли. Good morning. I Доброе trust утро. you're ready Надеюсь, for мы your готовы к first day at первому дню в Hogwarts? I've been dreaming of this day for a Я long давно time. мечтаю об дне. Can't believe I'm Даже не here. верится, Well, you наконец-то. are here. Но Make the все most же of вы it. так ловите You момент. only have Первый one день Хогвартса first бывает day только at один раз. Hogwarts. Now, in light of your Ваша unique ситуация уникальна. situation, Впереди сразу на joining пятый us as a курс fifth школы. year, Придется you'll догонять need ваших to catch сверстников up в with your учебе. classmates and not fall behind. Especially Тем as более, you'll что be в конце года expected to вам придется complete your сдавать СОВ. OWLs at the end of the year. OWLs? Сов? Каких сов? Owls. Yes, your ordinary СОВ. wizarding Экзамены по level стандартному exams. обучению в шестом. They will determine Их what type of результаты career you определяют, в can какой have when сфере you вы leave можете here. работать по окончании After школы. much discussion Мы долго with the говорили с headmaster директором and the департамента Department of магического Magical образования Education at the магии и Ministry, думали, что они- we've devised что something нечто весьма необычное, extraordinary что to поможет ensure your успешно справиться с success. учебой. Here you are. Держите. What is it? It is a Что это? wizard's field guide. Это руководство для It will волшебников. help you to Оно будет keep следить за track of вашими what you are успехами в учебе, learning, чтобы вы so освоили that you все, что master требуется на all пятом that's курсе. expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this Это хранительное пособие, exceptionally советую им не valuable пренебрегать. resource. Thank you, Professor, Спасибо, but профессор. Но what что do you значит mean it will следить за keep моими track of успехами what в I'm учебе? learning? Perhaps seeing it in Возможно, будет action разумнее will стать answer any целью, как это questions you may работает. have. Walk with me and we shall put it to the Идемте, test. опробуем его на практике. This way. Они ударили же мечами, походу, и ворота открылись. The guide will Прикольно. give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding Они lore. опять ударили, и они закрылись. Ух, они глубоко ли нам спускаться здесь-то? I certainly would have appreciated Наверное, моё something учебное like the field руководство guide when пришлось I бы was a очень student. кстати. Why don't you cast Попробуй Revelio наложить on ревею this на скульптуру bust и узнать, что and написано see в ней what руководство. details the field guide can provide? Revelio. Страница руководства. Собрать. Бюст Коктеврена. Страница руководства. Этот бюст, созданный в честь факультета Коктеврена, находится в высокой башне Коктеврена. Мы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Мгм. Это ваш уровень волшебства. Опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Страница руководства. Каждое испытание имеет несколько уровней. Да, это все вот. Просто собираем страницы там в этом испытании и все. Clever, isn't it? Ловко придумано, да? Keep your eyes open Будьте for more внимательны, чтобы не упустить opportunities возможность like узнать that, больше о замке, inside о and окрестностях. outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend.
О, вот уже все, да? Пустились. Выявить. Что это такое? Врачья комната или что это? Можно врачья комнату. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Центральный зал. М. Открыть карту. Стандартная кнопка М, либо Tab, либо М. Так, сможете снять лучи пламени, просто в регионе. Первая часть карты находится точка интереса, связанная с учебой, ключ астрономическую башню библиотеку теплицы. Выберите постройку библиотеки, чтобы продолжить. Ага, вот. Первый для вас точку с точкой пламени в центральном зале. Смените карту с помощью А и Д, отправляйте точку с точкой пламени в центральном зале, используя пробел. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ой, думаю, как он будет жить без предметов. Защита урока заклинаний, темных искусств, это я все знаю. You mentioned Hogsmeade, Professor. Профессор, Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Нифига себе. Я впервые вижу профессора, который предлагает пиво. Профессор или преподаватель, обычно все против этого. Thank you, Professor Weasley. Спасибо, профессор A Уизли. lot to absorb on your Впереди first напряженный day, день, и вам столько and всего you надо have предстоит much выучить. to learn. Спасибо за то, что Happily, пиво, your профессор. professors have agreed К to счастью, ваш create преподаватель согласился additional помочь assignments for задачи you после урока, outside так of что вы быстро class. догоните You'll be своих up to speed in no time. Judging by your adept use of Впрочем, как Revelio осознанно earlier, используя Ревелио, I'd say значит, правильно Professor заклинание Fig профессор succeeded Фиг in вам at показал. least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Окольными путями добрались. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, Профессор Фиг I должна быть presume есть причина Professor держать Fig has his подобное reasons for keeping the details to himself for now. Я Speak of понимаю, the тот devil, гоблин, Professor он, Fig. видимо, враг. Your главный ears в must этой have been игре. burning. Oh? Либо, не Yes, знаю, какой-то босс. you seem to have provided our new fifth year with Да, a вы, похоже, solid хорошо foundation подготовлены in the наши новички к basics опасным of заклинаниям. spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Здесь не включить, надо просто, может, тебя посмотреть. Nothing beats a leisurely evening chat. Have you ever flown over Black Lake and seen the squid? Obviously I have.
Что ты сейчас, подожди. Верни всего будет задание. Начинаю себе. Профессор Фиг. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Этот значок символизирует основные задания. Выполняйте основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Продолжить. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполнять задачи профессоров или в качестве наград за задание. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопки мыши. Так, все, понял. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Зачарованный компас приведет к любому месту, которое связано с отслеживающим заданием. А, это желтый, это компас. Это что, желтая штука? Я думал, будет, да, мне какой-нибудь стрелочка, я хрен знает. Типа компас, какой-то странный. Надо было назвать навигатор. Зачарованный навигатор. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind. Начать здание. Какие-то пролаги есть. Here, behind you. There is an open seat here. Эй, вернись. Thank you. Ну, зачем ты второй раз сейчас читать? Hello, Спасибо. I am Nettie. Привет, я Натя. So А you ты are есть the new новичок? Я с student. профессором Ронаном уже знаком. Have you met Professor Ronan yet? Хе-хе. Ну что, начнем. Shall we begin? Welcome Добро to year пожаловать 5 на урок of заклинаний chant. пятого Now, курса. this will Должен be a предупредить, crucial этот year гайд крайне in your важен для тех, education on the кто art хочет of в полной charm мере work. владеть искусством But заклинаний. I Я уверен, am что мы с вами возьмем confident это занятие that we will take с hold должным with рвением the и passion and усердием. rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, Так, please будьте open добры, your откройте textbooks учебники to на page странице 517. 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference Сперва. between the Кто мне скажет, чем incantations отличаются of магические the формулы для color заклинания change роста и and заклинания growth смены charts? цвета? Anyone? Ну, Anyone? хоть кто-нибудь. I Нет, am нет, afraid нет, it увы, is too сейчас late же to study now. материал. My, the summer Да, months must have really каникулы taken a сделали свое toll on you чудное all. дело.
By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Благодарю вас. Займите свое место. Раз, два, три, четыре. Опять изучили. Accio. Акцио. That is not bad. Плохо. You are a swift learner. Схватывайте, у вас неплохие задатки. I see a lot of potential, but remember, мало. potential is nothing without practice. Keep at it. Мисс Унай. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Очень хорошо, на сегодня Well, хватит. as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Новичка сразу начать, как всегда. Так везде. Новичка начинаем. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last Very good. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Splendid! Ой-ой-ой. Stay focused. Ничего бывает. Пока, наверное, просто не научится. That's it! Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Поднимайтесь. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Вам синие, как Yes, раньше. sir. Да, сэр. Ну уже, давай. Виса. Сразу на 50, нифига. Не, давайте. Accio. Excellent. What's this? Ой, я думал, упадет. 30. Лохушка. There we go. Смотри, сейчас будет 150 очков. Уже 100. Nicely done. Let us see this. Что значит неплохо? Это очень хорошо. О, ну это все. That is how it's done. Что-то на как. Accio. 150. A perfect score. Идеальный результат. Remarkable. Поразительно. Сан, победитель в поле призывателя. Let us make this a bit more interesting, shall we?
I think we are well past interesting at this point. Покажи, на что ты еще способна. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Не слишком мало. Да, мало, слишком, я смотрю. Yes! Accio. Тоже маловато как-то. Very good. Here we go. Phew. Ну. Давай 50. На. Победа. Quite impressive. Watch this. Ну все уже. That is how it's done. Accio. Ой, слишком сильно что-то представился. Not to worry. Много задумался. Ну ничего, все равно победил. Национай. Подожди, я же победитель. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Как поражению? Ну я же Took me weeks выиграл. to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Я же вроде выиграл, It нет? gets easier. Я же I больше promise. был на 10 очков. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it Странно, lightly, пипец. Может, какой-то баг? I я не remember знаю. how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu Либо я just вступил before в my этот fourth бой. year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were Странно halfway очень. Я around the должен был world победить. at a new Почему? school in a new country. Приятно Well, it's been познакомиться. nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Профессор Until Ронан. next time. Of course, you can use A word, Accio on if you humans, would. if you're so inclined. You wanted to speak Профессор, with вы me, хотите со мной Professor? поговорить? I did. I Хотел, надеюсь, trust первый your урок first заклинания оправдал charms ваши lesson ожидания. lived up to expectation. Well, an outdoor меня стало competition wasn't неожиданностью, что в нем exactly the сразу lesson I was пришлось expecting, sir. What charm is there in the expected? Предсказуемости Miss уже нет. Unai is a Мисс talented Унай witch. очень одаренная Take ведьма, it не in stride. расстраивайтесь. One often Из gains the преданной most битвы from the можно извлечь важные battles one уроки. has lost. Of course, Professor. Конечно, профессор. It was a Это было challenging непростое match. соревнование. Miss Unai is Мисс Унай always жесткий, a fierce настойчивый competitor, соперник. Хотя мне кажется, though в I последнее sense время that she is a какая-то bit рассеянная. distracted of late. Now, Professor Что ж, Weasley has профессор asked Уизли that your обратила professors give ваши you преподаватели с instruction просьбой давать вам outside of the дополнительные уроки, конечно, ordinary за пределами curriculum. обычной программы. Expect to hear from me soon Скоро я расскажу вам о regarding a специальной special задаче, которую я assignment подготовил вас. that I am preparing for you. Задание завершено. Hello. How was your first day coming along? Испытание. Что по испытаниям? Внешнее снижение легендарной перчатки. Написанное знание 2. Легендарная накидка. Очки с регалиями Хогвартса. Инвентарь. Инвентарь пустой. Карта задания. Задание ЗОТИ. И на ЗОТИ у нас. ЗОТИ. Надо спускаться по лестнице. Вот почему нельзя сделать все классы в одном каком-нибудь месте, типа комплектовать, чтобы не приходилось все время вот бегать вот так вот. Всем. А школа-то огромная, кстати, вот это же тоже минус. То, что очень много бегать. Пошли. Когтером, да? Когтером.
Да, нет, это Слизерин. Нахрен. Off on another adventure, are we? Начать задание. Ой, нифига себе. Можно так же, пожалуйста, дайте ей тоже посмотреть. Интересно, что намечается прям такое. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm. Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Левиоса. Заклинание такое скучное тоже. Думаю, будет интересное, типа вот этими вот красными, самыми на первым заклинаниями хотя бы там друг друга стрелять. Так скучно. Now, let's try something a little larger. Покрупнее. Новичок, попробуй ты первым, я сейчас уверен в этом. Ну, понятно все, очевидно. Let us begin with the basic cast. Новое задание. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы использовать основное заклинание. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, well done. Прикольно. Окей, так уж Very good. Очень хорошо. But the best way to practice is by dueling. Дуэль. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Начинайте. Давайте начнем. Levioso. Good form. I know. This can't be your first duel. Let's just Protego. If only all of my students were this adept. Levioso. I do enjoy lively duels. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. Новичка, ты можешь постоять за себя. You give as good as you get. Это, короче, как Малфой, я думаю, будет. Малфой тоже был проказник. Я надеюсь, будет такие же, как Малфой, чтобы было поинтересней. Меня вступили перед испытанием, которое я вам предложила. Призовые очки. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. I'd hate to face Professor Hecat in a duel.
Хочу с кем-нибудь подуэлиться, но это мне понравилось. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Далеко не первая. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Увидимся. Нифига. А зачем здесь шипами вот эта вот штука? С крестом и шипами. Извиняюсь. Окей. Что дальше у нас? Какие задания есть? А все, походу, без заданий на сегодня. Ну-ка. Я могу идти? Accio. Lumos. А, вот, появилось задание. Погнали. Я думаю, можно же уже заканчивать. Если сохранение есть, надо сохраниться. Сохранение, сохранение, сохранение. А где сохранение? А вот. Сохранить игру. Давай теперь запишем это. Послеурочное занятие от Уизли. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. Всем удачи, всем пока.